1, as you can see, the clock is now moving. Let's put that up. T-9 minutes 카운트다운 and 47 들어갔습니다. seconds. 10분에서 The 시작을 했어요. whole complete. 아까 수능 준비하시는 분들 오세요. 알파. Affirm. Okay. 그러면은 우리 시각으로 3시 48분 정도에 발사하겠네요. 01:47:44. 근데 중간에서 1:47 a.m. Eastern 이 Time. 체크하는 44 타이밍이 또 seconds. 있을 겁니다. 근데 그거는 뭐 중요한 문제가 생기면 멈출 수가 있는데 로켓에 문제 없다고 하니까 이번에 쏠 것 같습니다. 제발. We went straight into terminal count. 저도 지겨워요. 이거 빨리. Lift off now, 9 minutes away. 9분 남았습니다. So terminal count. Control has been given over to the GLS, the ground launch sequencer, a computer and software that is doing all of the commanding and monitoring of the space launch system. 기도합시다, 여러분. We'll hear call-outs 성공하길. from the GLS operator, Alex Pandalos. As well as NASA Test Director Jeff Spaulding. 사람은 안 타고 있습니다. 실험 장치만 들어갔어요. GLS is pre-tensioning the umbilicals at this very moment. You can see them as they run down the rocket. That's getting them ready to detach. At liftoff, those arms will swing away. We'll let go of the rocket in a clockwise direction. 8분 남았습니다. T-minus 8 minutes and counting. The GLS is performing up to 100 commands per second, 야, 올랜도 구경 가신 분들 including 다행이다. configuring ground systems for 이번에도 안 power 쐈으면은 transfer to the rocket. GLS is turning on cameras, recording video inside and outside the crew module to collect data for engineers. Purging the aft skirt booster with high flow nitrogen. Clear out any hydrogen gas that may be there. You can see the crew access arm is already retracted. When there is crew during Artemis-2, 이거 it would happen 보니까 in T-minus 6 저 minutes. SLS 앞쪽 거리 쭉 띄우는데 보니까 전 세계 언론사들 카메라를 그 보호 장치 넣어가지고 앞에 쫙 세워놓은 게 있더라고요. 사진이. 제가 지금 가져오긴 좀 그런데 Want to point your attention to the base of the mobile 멋있더라고요. launcher. If something wasn't done to reduce the power from the pressure caused by the rocket's ignition and thunderous sound, it could damage the rocket. So the ignition overpressure and sound suppression system will flood the mobile launcher with water. 일론 You'll see 머스크 that 좋다 sequence 말았네요. start at T-minus 지금 저거 보고 17 있을 텐데 seconds. 머스크도. Now coming up in less than 30 seconds, the ground launch sequencer will start bringing the high energy systems online. 만약에 스페이스X가 상장했으면은 주가가 조금 전에 엄청나게 폭등했다가 지금 또 폭락하고 있을 거예요. Firing room 1 is completely silent 6분 남았습니다. as they listen for the next 야, call. 역시 로켓 카운트다운은 쫄깃쫄깃해요. 보면 GLS is go for core stage. 이게 한 3분 지나가잖아요. 후딱 가요 그냥. The core stage tank 이렇게. is now pressurizing to flight levels. 달까지는 4일 조금 안 걸립니다. The 직접 가는 replenish 항로이기 valve 때문에. to the liquid hydrogen tank now closing. 아 그러지 마세요. 지금까지 The 본 게 liquid 있는데 oxygen tank will come a little later. 예, 중단되긴 왜 중단돼요? 그냥 쏘지. Now we're 터지더라도 arming 쏴야지. the Orion ascent pyros and transfer to internal power. 이번에 수소는 문제 없었습니다. 아까 중단한 거는 상단 서비스 오리온 우주선 서비스 모듈 ESA가 제작한 거 거기 연료인 하이드라이진이 주입이 좀 잘 안 된 것 같아요. 외부적인 문제로. 근데 해결한 것 같아요. Up next is the flight termination system, or FTS, which gives the Space Force the ability to destruct the rocket if it goes in the wrong direction. 이게 발사하면은 추력은 아폴로 세턴 5보다 더 세요. 그러니까 발사하면은 인류 역사상 가장 강력한 추력을 가진 로켓입니다. The flight termination system is now armed. 5분 남았습니다.
Coming up at 4 minutes and 40 seconds, a big moment. This is where the RS-25 engines and their bleed go to high flow. It's been a little tricky to dial in. 발사하기 한 10초 전에 메인 엔진 RS-25 엔진 4개는 점화를 해요. 점화하면서 추력을 쭉 올리고 이제 카운트다운 제로 되면은 리프트업 고체 부스터 점화하면서 그럼 불이 바로 붙거든요. 그럼 슉 올라갑니다. 이게 엄청 거대한 로켓인데 이륙 추중비, 추력대 중량비가 꽤 세요. 1.35인가? 그래서 아마 상승하는 속도는 아폴로보다 훨씬 빠를 거예요. 세턴5는 이륙할 때 추중비가 1.16밖에 안 됐습니다. 그럼 굉장히 천천히 올라갔죠. 4분 남았습니다. GLS is go for core stage APU start. That now leads to the thrust vector control test at T-minus 2 minutes and 30 seconds. That can proceed now, and we will see the engines gimbal at the bottom of the core stage. At T-minus 3 minutes and 10 seconds, you will hear the go for 그냥 가는데요. 3분 정도에 좀 중요한 체크 한번 할 거예요. The four core stage engines downstream of the propellant valve, getting the air and moisture 야, 이게 out. 개발한 지 10년이 넘었는데 드디어 가네. 느낌 좋아요. GLS is go for perf sequence 4. And in just a few seconds, GLS will close the core stage LOX vent, liquid oxygen. The white vapor cloud caused from the super cold gaseous oxygen condensing the water 거의 갈 것 in the 같습니다. atmosphere will disappear. You see it coming out there now. And there it goes. It's closed. LOX vent closed. Pressure rising in the core stage LOX tank. 이러다가 또 멈추면은 진짜 욕 바가지로 먹을 텐데. Coming up in 15 seconds, look for that thrust vector control actuator test. Engines will gimbal. 하얀 연기는 산소입니다. 산소 기화된 거예요. The four core stage RS-25 engines gimbaling around, testing the ability. 짐벌 우리는 짐벌이라고 그러죠. 김벌 움직이는 거 멋있죠? 저 김벌 각도가 10.5도나 돼요. percent performance. Each RS-25 throwing down 500,000 pounds of thrust. All four 2 million pounds. All together with the boosters, 8.8 million pounds of thrust. GLS is go for upper stage to internal 발사 2분 전. Now the upper stage has gone to internal power. So power is removed from the rocket's upper stage, the ICPS, and it's been switched to battery power. The same milestone is coming up for the core stage at T-minus 1 minute and 30 seconds. 아, 살아서 드디어 달에 사람이 가는 걸 다시 볼 수 있을까 싶네요. 저희가 아폴로 우주 비행사 달에 가는 걸 못 봤잖아요. 못 본 세대들이잖아요. 대부분. 이게 성공하면은 2024년에 드디어 사람이 아르테미스 2호를 타고 달 주변을 일주하고 오게 됩니다. We'd have to recycle back to T-minus 10 minutes and recharge those batteries. The count continues. A note now, shortly after liftoff. 1 minute. 1분 남았습니다. 발사 1분 전. Control Houston will take control of the rocket, and my colleague Leah Cheshire will take over commentary. T-minus 50 seconds and counting. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer. On board the rocket, it will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 seconds. GLS is go for ALS. And we are go for ALS. 30초. The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. 발사합니다. Launch 우리 team can no 시각으로 longer cycle the 3시 count. 48분입니다. Sound suppressor water now flowing 15. under the ML. And here we go. 점화됐습니다. 10초 전. Hydrogen burn-off igniters initiated. 5, 7, 6, 6, 5. Core stage engine start. 갑니다. 3, 2, 1. Boosters in ignition. 리프트업. And liftoff of Artemis 1. 드디어 쐈습니다. We rise together.
back to the Whoa. moon and beyond. 와, 저 가서 보면 All 끝내주겠습니다. four RS-25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 불꽃 miles 좀 per 보세요. hour. 여러분 지금 인류 역사상 가장 강력한 로켓의 화염을 보고 Control on the 계십니다. roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis-1. First 앞으로 milestone will be 40 발사 후 minutes past the 2분 한 max Q and 10초쯤 about 1 되면 minute and 9 부스터를 seconds into 분리하거든요. launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. 저 부스터는 추력이 항상 일정한 게 아니에요. 이게 보면은 추력을 조절하게 돼 있어요. 안에서 연소 형상을 바꿔놔가지고 처음에는 셌다가 점점 약해집니다. 그럼 무게가 로켓 무게 줄어들기 때문에 You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here. 한국 시간으로 3시 49분 발사했습니다. 지금 1분 지났거든요. 이제 고체 부스터 1분간 더 연소를 할 겁니다. 고체 부스터는 한 60km 고도쯤에서 분리가 되거든요. 60, 70km. 지금 동쪽 방향으로 Now 1 방향을 minute 잡았죠. 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour. The four core stage engines are back at maximum 어우, thrust. 소리가 여기까지 들리네. The next 이 major 정도 되면 milestone 소리가 안 will be 들리거든요. for the solid rocket boosters to cut off and jettison in about 2 minutes and 11 seconds 화염이 into the 점점 flight, so 퍼지죠. about 30 고도가 seconds 지금 한 from now. 30km, 40km 될 겁니다. Again, quiet here in Mission Control 이 Houston. as 정도면 이제 teams 거의 continue 대기압이 monitoring the 진공에 flight of 가까워요. Artemis-1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. 이제 부스터 분리 직전입니다. 지금 불꽃이 약하죠? 추력이 Standing 지금 by for 상당히 solid 약해져 rocket 있어요. booster 뭐 jettison, and 10% shortly 20%까지 thereafter, 낮은 이상 될 겁니다. 분리. 부스터 분리했습니다. 맞죠? 분리됐네. 분리 성공. confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177-foot boosters. 이제 순수하게 Now the 액체수소 core stage 엔진 4개의 continues to power 힘으로 the flight of 비교적 Orion. 천천히 All four 가속해요. 지금 추중비가 RS-25 1.0이 채 engines 안 될 firing, 거예요. traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. 저 부스터는 그냥 버립니다. 2 minutes and 우주정복 때는 36 seconds 회수했는데 into the flight. 회수해서 뭐 Hearing nominal calls here in Mission 고치는 Control 비용이 너무 많이 Houston. 들어서 굳이 그렇게 안 하거든요. We've still got 4 good engines on the core stage. Next up, we'll be looking for the service module fairing to separate. This is 3 15 by 15 foot fairing panels, providing 발사하고 structural 8분 support, protecting the 30초쯤, service 8분 module. 30초에서 Those will 9분 정도 separate at about 되면은 3 아마 minutes and 11 seconds 일단 into 연소가 flight, 끝날 and very 겁니다. shortly thereafter will be followed by the launch abort system separation. Just over 3 minutes into the flight of Artemis-1, now traveling over 4,060 miles per hour, 83 miles downrange. We just had confirmation that the service module fairing has separated. 지금 고도가 벌써 없어졌네. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. For future crew members, 방송 송출 불량이네요. 소리가. we just heard the call for 3-engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have an extended main engine 애니메이션 cutoff 보겠습니다. time. However, we still have 4 good engines, all at maximum thrust right now, powering the first flight of Artemis at 5,200 miles per hour, 148 miles downrange. 고체 부스터 분리하면은 추력이 굉장히 낮아가지고 서서히 가속합니다. 근데 오랜 시간 하죠. 지금 4분 15초. 지금쯤 되면 추중비 한 1.0 넘어갔을 것 We're 같아요. 4 minutes and 16 seconds into the flight of Artemis-1. So far, we've had a clean ascent. We saw those solid rocket boosters jettison about 2 minutes and 11 seconds after liftoff. Shortly after, we had the service module pairing. 저 메인 엔진 추력도 너무 가속도가 빠르면 안 되기 때문에 어느 정도 좀 연료가 지금 급격히 비기고 있거든요. 이제 연소 후반에 가면은 추력을 낮추게 돼요. 절반 가까이 낮추게 됩니다. Those 4 core stage engines will continue to fire and power the flight of Artemis-1, now traveling over 6,800 miles per hour, 229 miles 예, SLS, downrange. SRB도 추력 감소 형태입니다. Booster flight controller reports that the engines are looking good. 한 3, 4분 남았고요.
SLS가 좋은 점이 Our core stage main engine 비행 cutoff time is about 구간 8 minutes 전체에 and 3 걸쳐서 seconds. We are now at 가속도, 5 중력 minutes and 가속도를 한 11 seconds into the 3.0G가 안 flight, 넘게 7,656 서서히 miles 가속하게 per 지금 hour. 설계가 되어 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면은 우주 비행사가 탑승하면은 Again, 가속도 four 압박을 good 상대적으로 core 좀 덜 stage 받는다는 engines, 얘기죠. those 4 RS-25 engines. The last time those core stage engines flew, they were taking space shuttles to orbit, and now with upgraded capabilities, they're 감개무량하네요. launching the 드디어 future of 쏘니까. human spaceflight. 죄송합니다. 미르테미스라고 해서 아르테미스입니다. 아르테미스 1호가 드디어 힘차게 이륙했습니다. 5 minutes and 42 seconds into the mission, we are now traveling 8,800 miles per hour, 345 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center. 지금 날아가는 방향이 대서양을 건너서 아프리카 중부지방 Again, we are 향하게 됩니다. anticipating core stage main engine cutoff at about 8 minutes and 3 seconds. And about 10 seconds later, we'll see core stage separation, at which point Orion and the interim cryogenic propulsion stage will be flying free. 지금 발사가 이제 됐으니까 일단 연소가 끝날 Now 때까지 traveling over 10,000 miles per 동쪽으로 hour, 가다가 6 minutes and 거기서 15 바로 seconds 달아가는 into 게 the 아니라 flight of 이렇게 Artemis 지구를 1, 한 바퀴 427 돌아요. miles 한 바퀴 downrange. 돌아서 Quiet 한 here on the 80분 정도 loops in 뒤에 Mission Control 이제 Houston. Teams 트랜스 누나 continue to 인젝션, monitor this 달 first 천위 flight. 가속을 실시하게 됩니다. 그때는 뭐 요 로켓은 분리한 상태고 아르테미스 우주선하고 밑에 서비스 모드라고 About a minute and a half now until that core stage main engine cutoff time. Our 4 core stage engines continue to fire at maximum thrust. 지금은 추력이 이제 맥시멈 100% 내고 있는데 이제 아마 추력이 점점 약해질 겁니다. 엔진 추력을 낮춰가지고 Coming up on 7 가속도를 minutes since 조절하게 launch 돼요. today, now traveling over 12,800 miles per hour, 563 miles downrange. Again, still quiet here in Mission Control Houston. 수능 보실 분들 아르테미스 성공했으니까 꼭 수능 잘 치시기 바랍니다. As we prepare for main engine cutoff, the 4 RS-25 engines are beginning to throttle down. 이 정도면 거의 뭐 절반 성공했다고 봐야죠. 이제 남은 거는 일단은 분리하고 이제 상단 로켓이 30 seconds 이제 now 점화하는 until 겁니다. core stage main engine cutoff. All 4 engines continue to throttle down. 상단 로켓은 2번 점화해요. 일단은 궤도에 올라가면은 마저 이제 위성 궤도를 Now 돌기 7 위해서 한 번 minutes, 하고 45 seconds into the flight, traveling over 16,000 miles per hour. 지구를 한 바퀴 돈 다음에 이제 달 천이 가속하는데 한 번 더 Continuing to hear 쏩니다. good calls here in Mission Control Houston. We're standing by for core stage main engine cutoff. 주 엔진 정지를 메인 엔진 컷 오프라고 그래요. 그냥 MECO. And we have confirmation of core stage 용어거든요. main engine cutoff. Orion is now in Earth's orbit. The flight dynamics officer reports that we Yeah, have a main engine nominal cutoff. main engine cutoff. 일단 And we 분리했습니다. just heard the call 이제 for core 상단이 stage separation. That means Orion and the interim cryogenic propulsion 좀 있으면 이제 stage are 점화를 now 해야 돼요. flying free from 상단은 the 두 core 번 stage of 점화합니다. the Space Launch System. The next milestone will be solar array deploy approximately 18 minutes after liftoff. But before Orion stretches its wings, let's check back in with our friends at Kennedy Space Center and hear all about 일단은 what it was 지구에 안 like to 떨어지고 hear the 거의 rocket 뭐 roar 지구를 한 off 바퀴 the 돌 정도 launch 지금 pad. 궤도에 Megan and 들어갔거든요. Kayla, I've got to 이제 hear all 1차 about it. 성공했습니다. 1차 Well, if you're 성공했고 just joining us, welcome to NASA's Kennedy Space Center, where we just watched Artemis-1 launch, our first 저분들 step 얼굴이 towards 환해졌네. our 아까는 next 조금 adventure 별로더니. into deep space. As Leah said, I'm NASA's Megan Cruz, and this is NASA astronaut Kayla Barron. And I'm kind of still giddy and speechless. I don't even know how to explain how I'm feeling right now. I feel the same way. This is the first launch that I've been able to I watch know. in person, and I've got to say it was incredible. It took my breath away, and I was tearing up. Just what an amazing accomplishment for this team, this international team, people who have been dedicating their careers to getting this rocket off the ground 다시 and taking 보여드릴게요. the first step to 이제 getting a crew on that vehicle back to the moon. 지연이들 It 건 was 좀 just 내리고 incredible. Yeah, this is a moment 지금 I think 이제 that we're all 아르테미스 gonna 상단 remember where we were 우주선을 포함한 when we 상단 saw this 로켓이 sort of thing. 지금 자유 비행을 하면서 점점 이제 고도를 올릴 거예요. 그리고 지구 반대편에 가면은 거의 한 1000km까지 올라갔다가 다시 하강해요. 하강에서 한 400km쯤 됐을 때 연소를 이제 거기서 달까지 이제 천위 가속 연소를 해야 돼요. 여기까지 시간이 한 80분 정도 걸리니까
한참 걸리죠. 그러니까 저희는 뭐 어떻게 보면 그 중간 과정을 지금 다 보는 거는 좀 방송에서는 좀 문제가 있을 것 같고 시간이 너무 걸리니까 저희는 봐서 어느 정도 하다 정리를 하는 걸로 하겠습니다. 시험 공부하실 분들이 계셔가지고